Atomy World Success Show. Hello, I'm your host Cameron from Mongsang Replay, a must-see lecture for global Atomy members who dream of success. It's a lecture by Mongsang Hangil Park. As the management goal of Atomy is customer service, he suggests the path for global Atomians and leads them to success. It's time for highlights of the lecture from Mongsang Hangil Park. Welcome to Mongsang Replay. Today's theme is successful mindset. What sort of mindset is required to be successful with Atomy? I think today's lecture might be a chance for many global members who can look back on their original intention. Let's begin with some key words of the day. Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humanity. It's the motto of Atomy. Refuse the ordinary and set an extraordinary goal. Lastly, become a consumption curator. Ooh, I'm excited. The message from Mongsang, mindset for success. Shall we replay? 애터미 사원 1번은 영혼을 소중히 여긴다, 사람을 소중히 여긴다, 이렇게 생각을 한다 하는 것입니다. 여러분들이 그렇게 하셔야만 성공자가 될 수 있다 하는 거예요. 여러분의 파트너들을 여러분의 성공의 수단으로 생각을 하면은 결코 안 된다 하는 것입니다. 또 여러분들이 어떻게 하면 파트너를 성공을 시킬 것인가? 이것이 목적이 돼야 된다 하는 겁니다. 그러면은 내 성공은 부차적으로 따라오게 되어 있다 하는 것입니다. 그래서 애터미 경영 목표 1번은 회원님들의 성공이 바로 경영 목표 1번인 것입니다. 생각을 경영한다고 하는 것은 바로 비전을 만들어내는 것입니다. 여러분들이 성공을 하고 싶다고 하면은 그 인생 시나리오를 작성하는 것이 매우 중요하다 하는 거예요. 그래서 머릿속에 내가 어떤 모습으로 성공할 건지를 정확하게 그려놓는 거예요. 이게 바로 비전이다 하는 겁니다. 그래서 그 비전을 지금 여기 가져와서 내가 그 위에 서 있어야 된다 하는 거예요. The first motto of Atomy, cherish the spirit. I think it's the most important mindset to have, especially when he mentioned about how you cannot succeed on your own and you have to focus on how to make your partner succeed. I was very impressed. Don't ever forget the message from Mongsang. The center of all values comes from people. I believe that the life of developing with our partners will come right to you very soon. Shall we move on to the next lecture? 사실은 지금 시대가 많이 이렇게 좀 변했어요. 전에처럼 그렇게 평범한 삶을 사는 것이 도리어 굉장히 어려운 시대가 됐다 하는 거예요. 일을 하는 데 있어서도 이제 돈을 버는 도구가 달라진 거예요. 자본이 달라진 거예요. 그래서 도구를 활용해서 큰 부자가 될 건지 아니면은 그런 도구를 활용하지 않고 그냥 평범하게 힘들게 살아갈 건지 하는 것을 여러분들이 결정을 해야 된다 하는 거예요. 이 시대에는 어떤 목표를 세울 때 평범하지 않은 목표를 세워야만 되는 거예요. 5천만 원 버는 거 평범해요? 평범하지 않아요? 평범하지 않는 거예요. 평범하지 않은 목표를 세워야 되는 거예요. 그런데 그게 내 능력으로만 되는 것이 아니고 도구가 있기 때문에 애텀이라는 도구가 있는 거예요. 이 기가 막힌 도구가 있기 때문에 되는 거예요. 모두가 다 한 달에 5천만 원씩을 버는 부자가 되시기를 바랍니다. 마치겠습니다. Refuse the ordinary and set an extraordinary goal. Just like what Mongsang said, times have changed a lot, and it's difficult to succeed with ordinary ideas. Even if it is complicated and difficult, you have to take on an extra path to get closer to success. I'm sure some of you are out there thinking, but I'm just an ordinary person. How can I turn into an extraordinary person? You don't have to worry. We have Atomy with us, and surely they will help us to reach success a lot faster and easier. Am I right? I want all of you to refuse the ordinary and set an extraordinary goal. All right, let's move on to the next lecture.
애터미가 하는 중요한 역할 중에 하나가 큐레이터 역할입니다. 지금 우리가 정보화 사회에 살다 보니까 정보화 사회의 특징 중에 하나가 정보가 너무 많다는 거예요. 그래서 이 큐레이터의 역할은 정말 믿고 쓸 수 있는 제품을 정확하게 선별해주는 그 역할이 중요하다 하는 거예요. 그러면서 소비 생활에 있어서 실패 없이 경제적으로 소비할 수 있도록 해주는 거예요. 앞으로 애터미 회원이 되지 않으면은 이런 이 프레스티지한 삶을 살기가 어려울 거예요. 자기가 그냥 뭘 골라서 쓰고 먹고 하다 보면은 그냥 광고에 쏘가가지고 형편없는 것들도 사야 되는. 그래서 삶 전체를 이렇게 프레스티지급으로 들어 올리는 것이 애터미가 지금 하고 싶은 거예요. 어떻든지 간에 이렇게 애터미에 동참을 하셔서 이제 성공적인 삶을 같이 누리는 분들이 되었으면 정말 좋겠습니다. 예, 감사합니다. We have an important role. The role to accurately select reliable and trustworthy products for our customers. It's about becoming a consumption curator. In order to spend every penny wisely, it's important to introduce Atomy's absolute quality, absolute price products and benefit everyone. How was Mongsang Replay? Did it help remind you to have a mind for success? It's okay to listen to the lecture from Mongsang once or twice, but I promise it gets better every time. I recommend it to anyone who's wishing to refine their initial intention or someone just looking for a refreshment. I hope you can have good vibes from today's lecture and become a step closer to the path of success. The full version of today's lecture from Mongsang will be available down in the description box below. And I'll be back next time with another inspiring lecture. See you again. Goodbye.